when there's a chaos, there will be always opportunities. So look for those opportunities, and I think that's where you need to start. I'm with the British Army for last 5 to 6 years, and I'm a captain in the British Army. Military වල centers වල තමයි මම officer හැටියට train වුණේ. Royal Military Academy of Centers. Web hosting company එකක් මම ගාව තිබුණා. ඒ කියන්නේ මට වයස 17 දී මම ඒක පටන් ගත්තා ලංකාවේ. එතකොට web hosting, web designing ඒ වගේ තමයි පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒ කාලේදීම මට තිබුණා UK clients වල තිබුණා. ඒ කියන්නේ 2003 2004 වලේ number of domains කියන්නේ ඒ කියන්නේ 2000 ගානකට වැඩියෙන් මගේ web hosting company එකේ domains තිබුණා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලොකුම companies එහෙම manage කරගත්තා. මගේ team එක ඇවිල්ලා දැන් 230 people, civil servants විතර. ඒ කියන්නේ මගේ annual budget එක ඇවිල්ලා 110 million, and the contracts will be around 500 million contracts I'll be managing. ඒ කියන්නේ සිරකරුවන් 15000කට laptop දීලා තියෙනවා. Laptop දීලා තියෙනවා, so they have it within the prison cells 24 hours. They can have Wi-Fi, that's with a Wi-Fi connectivity, but the access to the internet is filtered with, only the allowed content. So grass is always greener on the other side, people say that, but actually look what you have. If you're looking to go abroad, but see the future, see what you will be doing, and what you don't want to do is just go to a country and start from beginning again, right? ආයුබෝවන් දයාබරේ නරඹන්නනි. අද මම ඔබ හමුවන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් සමග. බ්‍රිතාන්‍යයේ වාසය කරන සුවිශේෂ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් සමග. ඔහු මේ අවස්ථාවේ අපි කතා කරන අවස්ථාව වන විට බ්‍රිතාන්‍යයේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වශයෙන් සේවය කරනවා. ඔහු නව රාමනන්. ආයුබෝවන් නව. Hi, Bowen. Hello, everyone. Good to see you virtually. නව ඇත්තටම මටත් සතුටක් ඔබ සමග කතා කරන්න ලැබීම. නව කොහොමද බ්‍රිතාන්‍යයට ගියේ? කොහොමද බ්‍රිතාන්‍යයේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට සම්බන්ධ වුණේ? මට මේ opportunity එක දුන්නට බොහොම ස්තුතියි. මම ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ bachelor's එක ඉවර කරලා ඊට පස්සේ මගේ 2007 වල තමයි UK වලට ආවේ. ඒ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා මේ telecoms වල වැඩ කරලා ඊට පස්සේ financial industry එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ civil service එකේ join වුණා 2017 වල. ඒ කියන්නේ lead infrastructure engineer හැටියට තමයි ඒ කාලේ join වුණේ. ඊට පස්සේ මම මේ department for work and pension, ඊට පස්සේ ministry of justice කියලා වෙන department, Ministry of Defence කියලා වෙන departments වලින් වැඩ කරලා තියෙන්නේ. Then it was a journey where I started as an engineer, then become a lead architect. එතකොට මට හම්බුණා මේ opportunity එකක්. ඒ කියන්නේ මේ government digital transformation, cyber security කියන එක is a great opportunity to work and show your skills and talents. So one is the complexity, the other one is the scale. So then in 7 years now, I'm the senior civil servant within Ministry of Justice as a Deputy Director for Digital Infrastructure and Security Operation. Again, Ministry of Justice කියන්නේ then UK courts, UK prisons, probation officers කියලා මේ අපිට sites තියෙනවා 1100ක් විතර. මගේ team එක ඇවිල්ලා then 230 people, civil servants විතර. ඒ කියන්නේ මගේ annual budget එක ඇවිල්ලා 110 million, and the contracts will be around 500 million contracts I'll be managing. ඒකත් එක්ක ඒ කියන්නේ මේ UK Ministry of Justice wide I look after the network services, voice, video, hybrid cloud and hosting services, and also I'm responsible for the cyber security for Ministry of Justice. නව මම දැක්ක අතරම ලස්සන දෙයක් ඔබ ගැන කරුණු විමසා බලද්දී ඔබ ගැන ලියවිලා තියෙන දේවල් කියවද්දී මේ බන්ධනාගාර සේවකයේ රැඳවියන්ට නැත්නම් සිරකරුවන්ටත් Wi-Fi තාක්ෂණය ලබා දීලා ගනුදෙනු කරන්න ඒ මගින් තමන්ගේ ආහාර පවා ඇනෝම් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට ඔබ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ previous role then senior civil
servant වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම architect ඒ කියන්නේ lead technical architect කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ IT systems cyber security systems design කරන්නේ මේ government departments ministries වලට. ඒක තමයි මගේ job එක. එතකොට මට මේ program එකක් මට lead කරා prisoners facing services කියන්නේ. ඒ කියන්නේ prisoners වලට අපි digitalizing the prisoner facing services. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය prisoners දැන් food එම choose කරන එක paper system වලින්. එතකොට මට ඒක design කරන්න දුන්නා මොකද මේ ඒක කොහොමද digitalize කරන්න කියලා. එතකොට අපිට මගේ design එක ඇත්තට ඒක laptop එක we have to give the laptops to the prisoners in a secured way so they have access to the content which they are allowed to do, and also which is from internet, which is a filtered content, and they can, for example, order the food from the canteens where they can choose what food they're going to have on that day, and also they can access to content like mental health well-being content, educational content. Then present more than 10 people doing PhDs and masters and everything contain, so they can continue to learn. So I was privileged to leading that program from a technical architecture point of view, and that systems was deployed, and we have deployed it over 15,000 prisoners now, and it's continuously deploying. It's one of the biggest programs within the Ministry of Justice, and it's actually the real benefit is stop reoffending. So people who come into the prisons, it's stop reoffending because they learn the skills from those systems, and when they go back to the society, they have the skill and they can go back to the back to normal work. So or find a new skill and move on with their lives. ඒ කියන්නේ සිරකරුවන් 15000කට laptop දීලා තියෙනවා. Laptop දීලා තියෙනවා, so they have it within the prison cells 24 hours. They can have Wi-Fi, that's with a Wi-Fi connectivity, but the access to the internet is filtered with only the allowed content, so they have access to certain sites, educational content, but one of the challenges we have was mainly around the cyber security factors, but we are managing that. ඒ කියන්නේ උන්ට පුළුවන්කම තියනවාද WhatsApp වගේ තාක්ෂණයක් භාවිත කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ බාහිර ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න අදහස් සුමාරු කරගන්න පුළුවන්ද? නෑ බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් එක filtered content. එතකොට එළිය communications නෑ. ඒ වුණාට අර අපේ videos තියෙනවා, දැන් filtered videos තියෙනවා, ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ well-being videos, yoga ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා, sports videos එහෙම තියෙනවා, matches එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේ filtered content ඒගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක දැන් prison වල messages එහෙම send කරන ඉස්සෙල්ලා අර papers වලින් තමයි send කරන්න, issue කරන්නේ. දැන් ඔක්කොම එනවා ඒ කියන්නේ system එකට එනවා. Then outside communication ඇවිල්ලා අපිට තියෙනවා මේ prison video කියලා. ඒ තාක්ෂණය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට schedule කරන්න පුළුවන් prisons virtual visits. ඒ කියන්නේ covid එකත් එක්ක තමයි අපි ඒක introduce කරේ. ඒ කියන්නේ මේ prisoners, if they have to speak to their families and their solicitors and all, they can book the prison visits, and it's a monitored video conferencing call which they can do it from the prison itself. So before COVID, the family members have to visit the prison physically. When with the COVID, we introduced a system which is now popularly used widely in every single prison. ඔබ සඳහන් කළා අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට සම්බන්ධ වෙන්න කලින්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පදවියක් දක්වා උසස් වීම ලබන්න කලින් ඔබ විශේෂයෙන්ම මොනවාද pensions, Department for Pensions and Work රැකියා සම්බන්ධ අමාත්‍යාංශයේත් සේවය කළා. ඒ වගේම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේත් සේවය කළා. කොහොමද නවා ඔබ තොරතුරු තාක්ෂණවේදියෙක් IT ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ලංකාවේ ඉඳලා ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්නකොටම මම මේ වෙබ් හොස්ටිං කම්පැනි එකක් මං ගාව තිබුණා. ඒ කියන්නේ මට වයස 17 දී මම ඒක පටන් ගත්තා ලංකාවේ. එතකොට වෙබ් හොස්ටිං, වෙබ් ඩිසයිනින් ඒ වගේ තමයි පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒ කාලෙදීම මට තිබුණා UK clients වල තිබුණා. ඒ කියන්නේ 2003 2004 වලේ number of domains කියන්නේ ඒ කියන්නේ 2000 ගානකට වැඩියෙන් මගේ වෙබ් හොස්ටිං කම්පැනි එකේ ඩොමයින්ස් තිබුණා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලොකුම කම්පැනිස් එහෙම මැනේජ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට සබ් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් හම්බුණා මේ ICT එකේ Sri Lankan government gov.lk වගේ වෙබ්සයිට්ස් ටික මැනේජ් කරන කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ තමයි
ටිකක් පොපියුලර් වෙලා තමයි මට UK clients foreign clients එහෙම හම්බුණා. ඒ දවස්වල මම දෙපාරක් තුන් පාරක් UK ඇවිල්ලා ගිහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 2007න් පස්සේ තමයි මම මේ UK ඇවිල්ලා settle කරේ. ඒ කියන්නේ මේ civil service ආවේ මගේ තාත්තා වැඩ කරේ මේ Jaffna වල courts හැටියට තමයි ගොඩක් කාලේ වැඩ කරා. අනිත් එක මගේ තාත්තගේ අයියලා තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් වැඩ කරේ ජජ් හැටියට, මැජිස්ට්‍රේට් හැටියට මේ මල්ලාගම් courts වල. අනිත් එක්කන ශ්‍රී ලංකන් ආමි එකේ මේජර් කෙනෙක් හැටියට රිටයර් වුණා 83 දී. ඒක තමයි මට මේ ආමි එකේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකකුත් ආවා. අනිත් එක මේ සිවිල් සර්විස් පැත්තත් යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මේ අපි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට වැඩ කරනකොට you're making shareholders rich or you're making a company rich, but when you actually work for the government you are making a difference for the country, and also it's making people's life better. So that's the motivation. ඇත්තටම නවා පසුගිය දිනවල මමත් මේ සංදේශීය නාලිකාවෙත් හමුදාව ගැන බොහෝ කරුණු සඳහන් කළා. හමුදාව ගැන කිව්වහම ශ්‍රී ලංකා හමුදාවේ හිටපු සමහරු යුක්‍රේන හමුදාවත් එක්ක මේ දිනවල සටන් කරමින් ඉන්නවා. තවත් පිරිසක් 100කට වැඩි පිරිසක් අපට ආරංචි විදියට මේ වන විට රුසියානු හමුදාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සටන් කරමින් ඉන්නවා. මේ හමුදාව ගැන කියන කතාව මම හිතන්නේ අපේ නරඹන්නන්ට අසන්නන්ට හුඟක් උනන්දුවක් දක්වන කතාවක්. ඔබත් දැන් බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවේ මේජර්වරයෙක්. විස්තර කළොත්. දැන් කැප්ටන් හැටියට ඉන්නේ UK British Army එකේ. ඒ කියන්නේ reserve specialist reserve හැටියට. ඒ කියන්නේ මම attach වෙලා තියෙන unit එක ඇවිල්ලා cyber unit එක. ඒ කියන්නේ army එකේ cyber unit එකෙන් SGIS කියලා. අපි enterprise architecture, cyber security, ඒ කියන්නේ IT පැත්තේ warfare එක design කරන හරි නැත්නම් assurance එක දෙන්න හරි ඒ පැත්තේ තමයි මම දැන් SGIS දැන් අවුරුදු 6ක් විතර ඒ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මගේ second job කියලා තමයි මම කියන්නේ. සමහර වෙලාවට hobby කියලා කියනවා. මොකද මේ ඒ කියන්නේ the technology in the defense you will never see it anywhere else. You will get the latest and greatest technologies. So I'm with the British Army for last 5 to 6 years and I'm a captain in the British Army. නවා දැන් මේ තරම් බාරදූරකාරයක් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ පැවරලා තියෙද්දි ඒකම මේ අතරේම ඔබ බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවෙත් කැප්ටන් කෙනෙක්. කොහොමද මේ වගේ මේ තරම් බාරදූර කියන්නේ ජොබ් දෙකක් මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි අර ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක තියන්නේ සිවිල් සර්විස් එකේ ගවර්න්මන්ට් ජොබ්ස් වල තියෙන ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක. දැන් රිසර්ව්ස් ස්පෙෂලිස්ට් රිසර්ව්ස් කිව්වට දැන් මම දවස් 30ක් හරි 40ක් හරි ඉයර් එකට හමුදාව පැත්තේ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල මට ස්පෙෂල් ලීව් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ගවර්න්මන්ට් එකේ. ඒ වුණාට එහෙම කිව්වට දැන් අපේ රිසර්ච් පැත්තේ ඉන්නවා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ඒ කියන්නේ Google එකේ Amazon වල වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට private sectors also they are facilitating this work. Once you are a specialist reserve, then your talents are required for the country. Therefore, the corporates and even corporates are supporting them as well. ඔබ උපත ලැබුවේ යාපනයේ. සාධ්‍යාපනයේ ලැබුවේ. Yeah, in Jaffna, yeah. And I did my primary education in Jaffna College, and then when I was 9 years old, I moved into Colombo. Colombo Hindi College එකේ තමයි මම secondary school එක ගොඩක් අපි most of my lifetime I was in Kirlapana. Kirlapana තමයි I lived there, and then I did my bachelor's degree, started with Singapore Informatics and finished with PIBT. And also I had a second bachelor's degree started with University of Colombo, Big Patangara. It was like a complete career. Then I came to the UK and I did my MBA. And also at the same time, I have been doing professional certifications. Mata me certifications දානමයක් විතර තියෙනවා මේ Oracle, Microsoft, cybersecurity පැත්ත වල. Then ගොඩක් then කරන්නේ executive leadership courses වගේ තමයි කරන්නේ. Then enroll වෙලා තියෙන University of Oxford වලින් side business school එකකින් තමයි executive course එකක් then enroll කරලා තියෙන්නේ. The key is continuous learning. That is the key for the success, I think. කොහොමද පරිගණක ශාස්ත්‍රයට යමු උනේ? ඒ කියන්නේ ස්කූල් එක කාලේ ඉඳලා ගොඩක් IT වල ඉන්ට්‍රස්ට් වුණා. මේ බිල් ගේට්ස් තමයි ඉන්ස්පිරේෂනල් ඒ කාලේදී. It was I was the president of the computer union at Colombo Hindu College as well. So from those days, inspired by Bill Gates, and that's kind of the inspiration to start my own company when I was at 17, 18 as well in Sri Lanka. So that's where it all started. And
my hobby has been doing computer courses. So, less of gaming and more of actually finding things, programming, networking, you name it, right? So you find a catalog and you do almost try to do every single course in the book. So that's where it's kind of sparked. අවුරුදු 17 දී තමන්ගේම සමාගමක් ආරම්භ කරලා දැන් මේ වෙනකොට බ්‍රිතාන්‍යයට ඇවිල්ලා බ්‍රිතාන්‍යයේ තමාත්‍යංශ ගණනාවක සේවය කරලා ඔබ ඉතාමත්ම බාරදූර වගකීමක් බාරගෙන ඉන්නවා මේ වෙන විට අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ඔබ කිව්වා ඔබ යටතේ 320ක පමණ පිරිසක් සේවය කරනවා කියලා. Then economy this year තිහක් විතර permanent civil servants staff කෙනෙක් ඊට පස්සේ contractors managed services කෙනෙකුට මේ 300-400ක් විතර ඒ කියන්නේ projects annual ඒ කියන්නේ මේ මම manage කරන්නේ මේ 500 million worth of contracts ඒ කියන්නේ අපේ BAU run rate එක ඇවිල්ලා 110-120 million විතර ඒ කියන්නේ මේ changes නැතුව සාමාන්‍ය නිකන් run වෙන ඒ කියන්නේ presence codes ඒව operate වෙන්න මගේ team එකකින් තමයි අර networks voice video services එහෙම then virtual codes කිව්වට ඔක්කොම මගේ team එකකින් තමයි services එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම කිව්වොත් හරියද? අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සමස්ත පරිගණක කටයුතු නැත්නම් IT පද්ධති නැත්නම් digital infrastructure සියල්ල මෙහි වෙන්නේ ඔබ යටතේ. Digital infrastructure and ඒක cyber security පැත්ත. Then අපිට හැමදාම attacks එහෙම වෙනවා cyber attacks ඒ කියන්නේ government නිසා cyber attacks cyber threat landscape එක ටිකක් වැඩි. ඒ ඔක්කොම manage කරන්නේ මගේ team එකෙන් තමයි manage කරන්නේ. දැන් මේ සේවකයන් අතර කියන්නේ අපි දන්නා බහුතරයක් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම විදේශිකයන්ොත් ඇති ඔබ වගේ මම කියන්නේ විදේශයන්හි උපත ලැබුව අය. කොයිතරම් පිරිසක් ඒ වගේ කණ්ඩායම් වෙන මොන රටවල කණ්ඩායම්ද ඔබ යටතේ ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ මේමයි දැන් මගේ team එකේම from Sri Lanka, at least 30 people will be there, minimum, from Sri Lanka itself. And you don't need to be a British citizen if you want to work in the government. You need to be a Commonwealth citizen and then you work in government, because people understand sometimes things that you need to be a British citizen to work in the government. May Commonwealth again, including Sri Lanka, you can join the government. And අපේ ඒ කියන්නේ මේ UK government වල ගොඩක් කටිය ඉන්නවා මේ පිට nationalities, Commonwealth nationalities, but majority of them will be British nationals, but mostly in the IT industry there will be many other nationalities can join, and likewise army එකේ හමුදාවේ join වෙනකොට Commonwealth කටියට join වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හුඟක් මේ අපේ විශේෂයෙන්ම තරුණ පරපුරට ඔබේ වගේ කතාවක් හරි ඉන්ස්පිරේෂනල් ස්ටෝරි එකක් වෙන්න ඕන. මොකද මම දන්නවා හුඟක් අය හරි ආසයි මේ වගේ සක්සස්ෆුල් ස්ටෝරිස් අහන්න. දැන් ඔබේ අවවාදය නැත්නම් ඔබේ උපදෙස් මොකක්ද? ලංකාවේ ඉඳලා අපි හිතමු බ්‍රිතාන්‍යයට නැත්නම් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කැනඩාවට ගිහිල්ලා තමන්ගේම ශාස්ත්‍රයක දියුණු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන තරුණ පරපුරට ඔබේ අවවාදය මොකක්ද? Then build up your skills and don't limit yourself. Again, my leadership it's people don't born with leadership skills. You can develop leadership skills and don't limit yourself. I think Kodak, I mentor people as well. I think one of the biggest challenges is the confidence. So don't ever limit yourself. Do your work and continue. I think don't give up. That's the one thing I would say. Never give up. අපි කතා කළා ඔබ සිවිල් සර්වන්ට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කියන විදිහට නම් පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙක්. ඒ වගේම ඔබ හමුදාවෙත් part time තමයි. නමුත් හමුදාවෙත් කැප්ටන් වරෙක්. ඒ අතරම ඔබ බ්ලොගර් කෙනෙක්. බ්ලොග් සටහනත් ලියනවා. Then ගොඩක් ඒ කියන්නේ මේමයි then when you are in the civil service and you get to do lots of things, and normally you end up doing multi-million projects and stuff, and also to bring more talents, especially there is a perception that as you said, civil service is for certain people, especially the senior civil service. Then I want to break that, and I want to make sure that the actual civil service is open for everyone. That's why I kind of write the blogs, and also I'm a big fan of technology, and I'm a technologist, so I write things around technology, and you can see on the so mostly around government blogs based on technologies and what we implement within government.
And there's also a perception that government kiwata, laid back, doing with all technologies ever again. Sometimes we have legacy, which is because it's a complex environment. But most of the stuff we do with technology is latest and greatest. We always on the cutting edge technology. So that's why I use those blogs to kind of bring that out, those stories. Yeah, what a fascinating story, isn't it? So then ඔබේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවද? So the future hopes is always about making a difference, right? So I want to make sure the place I am in, when I leave, it needs to be a better place. So it's all about making a difference. It could be someone's life, it could be a government, it could be a department, it could be an organization. It's all about making a difference. It doesn't need to be a big leap. It's all about making a difference consistently with very small things. So that's what I'm hoping for, and that's what I'm aiming for. ඇයි ඔබ ඇත්තටම හමුදාවටත් සම්බන්ධ වුනේ? මේ තරම් රාජකාරී තියෙද්දි, මේ තරම් වගකීම් තියෙද්දි හමුදාවටත් සම්බන්ධ වෙන්න හිතුනේ ඇයි? So the civil service and the military go hand in hand. Even the civil service grades and the military grades kind of goes hand in hand. But my inspiration was from my uncle who was in the Sri Lankan army, and but I kind of like the discipline of that. But where I am in the army is more around the technological side. So this is where I can really add value. And if even in Sri Lanka, everyone, we like to always give back to the country, give back to the people. So part of it is this is another avenue to give back to the country, which is why I joined the army, and I quite enjoy it. And also you get to play with the toys. I call it toys, but you get to play with the technology, the latest and greatest technology there as well. Because in defense, mostly, you get access to things where you would never ever have access to in your life in terms of technologies and, for example, quantum computing, AI, and all kind of latest technologies. So. ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට වෙලා මේ වගේ උසස් තනතුරු ලබන්න ඔබට වාසනාව තිබුණා. නමුත් අද මම ලංකාවේ ඉඳිද්දි මම හොඳටම දකින දේ තමයි අපේ තරුණ පරපුර පුදුම උත්සාහයක් දරන්නේ කොයි විදියකට හරි මේ රටෙන් පිට වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටිලා. ඒගොල්ලන්ට අනාගතය ගැන දකින්න අමාරුයි. ලස්සන අනාගතයක් පේන්නේ නැහැ. මොන දේ වුණත් කමක් නැහැ. රුසියාවේ හමුදාවට යන්න හරි, යුක්‍රේනයේ හමුදාවට යන්න හරි කියලා මට පුද්ගලිකව ලැබෙන ඉල්ලීම අනන්තයි. නව ඔබ හිතන්නේ මොකක්ද අපේ මේ තරුණ පරපුරේ අනාගතය ගැන ඔවුන්ට දෙන්න පුළුවන් අවවාදය මොකක්ද ඔබට? I think the the chaos is opportunity is what I call it, right? So if there's a problem, I think you will also have opportunities. For the younger generation, I think look at the opportunities as well, where you will, for example, mama kiwa vidiyata me mata web hosting hatita patan karana tibuna mage when I was 17, because there was a gap in the market because everything was expensive. So I wanted to kind of break that and provide a cheaper web hosting. So there will be always opportunities. So when there's a chaos, there will be always opportunities. So look for those opportunities. And I think that's where you need to start. So grass is always greener on the other side. People say that, but actually look what you have. And then, but if you're looking to go abroad, but see the future, see what you will be doing, and what you don't want to do is just go to a country and start from beginning again, right? Speak to people who is already there, who has been on the journey. Try to understand what they have done. But my first advice would be, or first suggestion would be, see what are the opportunities available. When it's chaos, that's where you get the real opportunities. ඔබ කිව්වා පරිගණක ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඔබේ ආදර්ශය උනේ ඔබේ අයිකන් එක උනේ බිල් ගේට්ස් කියලා. නමුත් සම්මස්තයක් විදිහට ජීවිතය ගත්තාම ඔබ ආදර්ශයට ගත්තේ කවුද? So in general, my inspiration was primarily Bill Gates. So I have been watching reading his biographies from when I was young. Bill Gates samai mata he
from not just from the career point of view, from a Microsoft point of view, but also what he does on the charity side of things, what he does as a person to the community and stuff. So that's Bill Gates has been my inspirational. And I had lots of mentors in my way through, and but again I deal with lots of people, but Bill Gates has been a good inspirational for me. ඔබ තවමත් දැන් ඔබ සිංහල කතා කරනවා. තවමත් ඔබ දෙමළ භාෂාවත් හසුරුවනවද? කතා කරනවද? ඔව් දැන් අපේ ගෙදර කියන්නේ පුතාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ගෙදරින් අපි ගොඩක් කතා කරන්නේ දෙමළෙන් තමයි. එනවාට then both of them were born here, so they sometimes they understand but they respond in English, but we try to teach the local language at home, and we family friends and stuff, so we speak in Tamil. But also I have Sinhala friends as well where I try to speak in Sinhala, but then Sinhala කතා කරලා ගොඩක් කාලය නිසා තම මම O level එකේ optional Sinhalese කරා සිංහල කතා කරන්න ලියන්නේ නෙවෙයි. ඒ වුණාට දැන් ගොඩක් කාලෙ අවුරුදු 20ක් විතර නිසා මට හරියට නම් සිංහල grammatically කතා කරන්න නම් අමාරුයි. දැන් තාමත් කතා කරනවානේ, හොඳින් කතා කරනවානේ අතරම. දැන් තාත්තා අධිකරණයේ සේවය කළා. අංකල් කෙනෙක් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් වෙලා හිටියා. ඒත් ඔබට හිතුනේ නැද්ද නීතිය පැත්තට, නීති ශාස්ත්‍රයට යමු වෙන්න? නෑ ඒ කියන්නේ මේ මට ඒ කියන්නේ A levels වල හොඳටම පුළුවන් හැටියට තිබුණේ maths තමයි. maths logic ඒ පැත්ත තමයි හරියට. ඒ කියන්නේ මට නම් social studies නම් history පැත්ත පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ maths නිසා අර logic එක මට help කරා මේ programming ඒවක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේදී. එතකොට IT පැත්තටම එමම ගියා. ඒ කියන්නේ law පැත්තට නම් ගියේ නෑ ඇත්තට. ඒ කියන්නේ අපි මම MBA කරනකොට ඒ කියන්නේ subject එකක් තිබුණා. අනිත් එක මේ military වල centers වල තමයි මම officer හැටියට train වුණේ. Royal Military Academy of Centers. ඒ කියන්නේ centers වල military law subject එකක් තියෙනවා. එනවාට මේ law පැත්තම යන්න opportunity නෙමෙයි මට හරියට කැමති වුණේ නම් නෑ. අනිත් එක දැන් ඇත්තට දැන් වැඩ කරන්නේ Ministry of Justice කියන්නේ ඒ පැත්ත තමයි දැන් මේ දවස්වල වැඩ කරන්නේ. අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ හරි නැත්නම් වෙනත් අමාත්‍යාංශයක හරි බ්‍රිතාන්‍ය සිවිල් සර්විස් එකේ ඉහළටම යන්නද ඔබේ බලාපොරොත්තු? ඔව් ඒ කියන්නේ මේමයි දැන් මම private sector වලින් financial sectors වැඩ කරා, telecom sectors වැඩ කරා. දැන් civil service වලින් තමයි මට හොඳටම opportunity එක තියෙන්නේ to make a big difference, impactful difference එක ගේන්න civil service පැත්තෙන් තමයි ඒ කියන්නේ opportunities වැඩියෙන් තියෙන්නේ. So for the near future, looking to stay with civil service. නම ඔබට ලංකාවේ සේවය කළ අත්දැකීම් නැති බව මම දන්නවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය පාලනයත් එක්ක, රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයත් එක්ක ඔබ වැඩ කළා නැහැ. ඔබ පරිපාලනයත් එක්ක වැඩ කළා නැහැනේ. නමුත් සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙනවානේ ලංකාවේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් සර්විස් එක ගැන. දල අදහසක් තියෙනවානේ. ලංකාවේ පරිපාලන සේවයයි බ්‍රිතාන්‍ය පරිපාලන සේවයයි ගැන පොඩි සංසන්දනයක් කරොත් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ civil service එක even in Sri Lanka is getting better and it's getting changed. Comparing to UK civil service and Sri Lankan civil service, there are lots of similarities, but the maturity levels are different. ඒ කියන්නේ මේ UK civil service is more mature in terms of digitalization, අනිත් එක efficiency is good. So for example, if you apply for a passport, you get everything can be done from home, and then you get the passport in 2 weeks. So that's kind of end-to-end user journey is really smooth and sufficient. So that's all based on maturity. And Sri Lankan civil service, there's always a perception of civil service that civil servants are laid back and technology is very old. The file moves from one table to another. So there are pockets of things happening in Sri Lanka as well. I have been closely watching this. There are so many things getting digitalized now. I think with the maturity improving, there will be good positive future for Sri Lankan civil service as well as UK civil service. There's a lot to improve. So we are a complex enterprise, I call it. So there's a lot to improve, but it's getting better. But again, part of my job, I work with Australian government, Estonian government, and other governments to understand the efficiencies and where their journeys on the maturity as well. Nava. ඉතාමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ සංවාදයට එකතු වුණාට. විශේෂයෙන්ම ඔබේ කාර්යබහුල
මේ රාජකාරී ජීවිතයෙන් අඩපැයක් අපිත් එක්ක මේ එකතු වෙලා කතා බහ කළාට ඒ වගේම අපි සුබ පතනවා ඔබට ඊටාත්ම සුබ අනාගතයක් ඔබේ අනාගත බලාපොරොත්තු හොඳින් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්නයි කියලා. Thank you, Saroj, and thank you for the opportunity. I really appreciate it, Saroj. Thank you. ඊටාත්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම මම අපිත් සමග රැඳින්න නරඹන්නන්ටත් ඊටාත්ම ස්තුතියි. ඔහුගේ බ්ලොග් අඩවියේ ලිපිත් මම මේ වීඩියෝ පටය යට සටහන් කරන්න.